Good morning, students. Good morning, all of you. Good morning, all of you. Atif, Samir, Jayant, Raghavendra. Raghavendra, ఎలా చదువుతున్నారా నువ్వు? So, put a heading, circles and system of circuits. Circles and system of circuits. Good morning, all of you. Class start అయిందని mention చేయండి నాన్న. They will come with a refresh. Ask them to refresh it. Good morning, Rashalina, Kirtana, Saida. Good morning, dear students. I think morning some disturbance came. This software is disturbing us a lot. So we'll quickly go circles and system of circles, dear students. Write it quickly. Ivala aypovali ivi rendu. All right. Good morning, Rakshaya, Sriram, Vani, Nitin, Abhiram. How are you people? Ranana, Venkatramana, Jubair, Chinna, Pallavi, Venkat Yadav. చదువుతున్నారు కదా జాగ్రత్తగా, డీవియేట్ ఏం అవ్వట్లేదు కదా. సి మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈ ఎండ్ మూమెంట్ లో ఎంత ఎఫెక్టివ్ గా చదువుతారో దట్ విల్ కౌంట్. ప్లీజ్ టేక్ కేర్ అండ్ అండర్స్టాండ్ మై వర్డ్స్. Siranana, people will see result only. Your life will be affected only because of result. Dear students, ekkada etti paristhitillo deviate avvadu, however it may be the pressure. Don't get any tense. See, honestly hardworking will never and ever waste, my dear students. Example is myself. మనం పెట్టే ఎఫర్ట్స్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎప్పటికీ వేస్ట్ అవ్వదు. That efforts will change the form. You are expecting for advance, but your efforts may give you the best MCET rank. But from there you can learn a lot of things. It doesn't matter whether you are from MCET or IIT. The only matter is how effective, how honestly you are putting your efforts. Students, Kiran, let me complete the syllabus ranana. Ee chala disturbances valla syllabus chudandi drag ayipotundi. But I am feeling very bad because these times are very, very useful timings for you. Balkumar, we already sent old videos in the C10 concept lone meeku pair of straight lines kuda vachinattundi. Is it right, students? Pair of straight lines kuda already పంపించాం కదా. సో ఎవరన్నా ఉంటే ఒకసారి మళ్ళీ దాన్ని రీపోస్ట్ చేయండి అన్న గ్రూప్స్ లో. And physics, I think I kept all the last year old videos of physics. How many of you are utilizing wonderful classes ranana? మీకు ఫిజిక్స్ భయం ఉంటే ఒక్కసారి స్పీడ్ గా అవన్నీ చూసి మెయిన్ పాయింట్స్ రాసుకోండి చాలు. డోంట్ వరీ, సార్ విల్ టీచ్ కొన్ని మెయిన్స్ లెవెల్ క్వశ్చన్ చెప్తారు, బట్ అది మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది రానన్న. జాగ్రత్తగా వాటిని యూటిలైజ్ చేసుకోండి. రైట్ అమ్మా, షల్ ఐ స్టార్ట్? Syllabus math will be completed by 27 or 28 ranana. Chala early complete cheyadani try chestunna, but let me, today we'll complete circles and system of circles ranana. Shall I start? Right. Circle, circle, circle. రైట్ రానన్నా, మీకు లింక్స్ రాకపోతే నేను మరలా ఇప్పుడు క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత పెడతాను. ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ ద క్లాస్. Can you please focus on the class and don't get distracted? This is highly important topic. I think you will get minimum 5 questions from these two things. Circles and system of circles. My expectation this year will get minimum 5 questions. Shall I start? Shall I start now? All right, students.
All right, circle. A locus of the moving point which moves in such a way that its distance from a fixed point is always constant. Is always constant. Only circles and system of circles you will get 5 on the conic section, minimum 3 to 4 questions you will get. Total this topic has minimum 8 questions minimum we can expect. Total coordinate geometry we can expect 15 plus questions, but this is one of the highly weighted topics in coordinate geometry. So locus of a moving point, I can assume that moving point is P, which moves in such a way that its distance from a fixed point is C, is always constant. I am assuming that constant value is small r. So that is PC is equal to small r. Can you say, dear students, what? PC is equal to chemistry సార్కి పెద్ద సర్జరీ జరిగిందిరా పాపం సడన్ గా సర్జరీ జరిగింది వీఆర్ ఫీలింగ్ వెరీ బ్యాడ్ హీస్ ట్రైంగ్ టు కమ్ బట్ అస్సలు ఇంట్లో వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు సో మండే నుంచి గ్యారంటీగా వస్తారు ఎక్స్ట్రా క్లాసులు కావాలంటే తీసుకుంటారని అన్న ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇది మన బ్యాడ్ లక్ లాస్ట్ మూమెంట్ లో అయినా మీకోసం నేను ఈవినింగ్ కృష్ణ సార్ క్లాస్ పెట్టిస్తున్నాను డోంట్ ఫర్గెట్ దట్ that is extra burden for me but I am trying to give my best possible. I think you people can understand those situations and don't feel bad about that. Amma elna nenu next continuation PC is equal to R nana, so PC square is equal to R square. We will see nana. Sir is saying ZOC because it will be very important, na? PC is equal to R, PC square is equal to R square, na? Can I move forward? So here is time focus on here. This center I am taking alpha, beta and PC. This P I am taking as X comma Y and this PC is a small r. So PC square is equal to R. So my equation will become what can you say? X minus alpha whole square plus Y minus beta whole square is equal to R square. Right. So by simplifying this, here is very, very important point. Here alpha beta is called center. Small r is called radius. And if my alpha comma beta is equal to 0, 0, my circle will become what can you say, Ranana? X square plus Y square is equal to R square. So this is called standard form of circle. Got it? Standard form of circle. X square plus Y square is equal to R square is called standard form of the circle. Next one. In this, if R is equal to 1, we call it as what? Unit circle. R is equal to 0, point circle. R less than 0, sorry, R greater than 0, real circle. R less than 0, imaginary circle. Right up. Next point. Different types of circles or types of circles.
types of circles. This one is a circle with center alpha comma beta, radius r. Okay. Second one, x square plus y square is equal to r square. What is the name we called it is? Standard form. If I simplify this thing, Ranana, simplify it, it will turn into what you know. It will turn into x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Right? X square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Are you getting? This is called general form. Array difference in the standard form ki general form ki? General form of a circle this is. Now fourth one I am going. Array in the general form. Array Sumant, focus on the class. We'll discuss later. Trigonometry already we did now. We'll give it. ఇప్పుడు కాదు ఫస్ట్ దీని మీద ఫోకస్ చేయండి. ఇక్కడ చెప్పేది జరిగేదాని మీద ప్రజెంట్ మీద ఫోకస్ చేయకుండా ఎక్కడికో వెళ్తుంటారు. Focus on the class completely. In the general form, center is, can you give us a center? Alpha comma beta will become minus g minus f. What is the meaning of it? Minus half of x coefficient minus half of y coefficient. That is the center. And the radius is r is equal to under root of g square plus f square minus c. Right? Next one, diametric form. Otherwise, ikkade konni points cheptanu vinra. This if I call SRA, general form generally we can take it as S anukuntamu for simple notation. Okay. If ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 is a circle. A. Eppudu adi circle ayyadi? Is a circle if Sumant, that's not the center. Is a circle if, look here, coefficient of x square and coefficient of y square, here both are 1 equal na? So coefficient of x square should be equal to coefficient of y square, and that is a equal to b, and coefficient of xy, in this there is no xy, so coefficient of xy should become what, dear student? Coefficient of xy is equal to 0. That is h is equal to 0. Are you getting? That is h is equal to 0. That is very, very important. And if somebody is asking what is the radius and for this circle, somebody is asking what is the radius? What is the radius for this and center for this? So to say the center and radius, first make this is 1, 1. So for that I am dividing with 2. Now I can say easily what is the center and radius. Center is minus of g by minus x coefficient kada, and then the minus of minus 2 by 2. Endukra 2g kada, so 2g is minus 2.
So G is -1, but minus G kada center ante. So enta avutundi? So it will be 1 comma 3 by 2 is the center. 1 comma 3 by 2 is the center. And the radius is, can anyone give the radius? 1 square plus 3 by 2 whole square minus of minus 3 by 2. So if I cut it means I will get 1 plus 9 by 4 plus 3 by 2. You can simplify it later. So like that you have to go one by one. Next one, another diametric form of a circle. Or ends of diameter given. So circle when ends of diameter is given like this. This is one end, this is one end. A, B they gave Ranana. You assume A is x1 comma y1 and B is x2 comma y2. Now look here. We know angle in the semicircle is always 90 degrees, right student? You can assume P here. We did this in the locus. So what is we know Ranana? Slope of AP into slope of PB is -1. So when I simplify this, I will get something like this. X minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. And its center is the midpoint. Midpoint of AB is center. I think every one of you got this point. Is there anyone doubt? After this, right, a circle can be formed by passing through three non-collinear points. Three non-collinear points. A circle can be formed by passing through the three non-collinear points, but good news is that will always form a triangle. Three non-collinear points always form a triangle. So equation of circle passing through next form. Equation of circle passing through A x1 y1 B x2 y2 C x3 y3 is two methods are there, my dear students. One is that of, look here, one is that of x square plus y square, x2 square, y2 square, x3 square, y3 square. Subtract x1 square, y1 square from all these. Are you able to follow me? And here is x minus x1. Now, x2 minus x1, x3 minus x1, y minus y1, y2 minus y1, y3 minus y1 equal to 0. This is the equation of circle passing through 3 points. Students, have you got it? X square plus y square. Like this you can subtract everything. So can you do one question on this? Find the equation of circle passing through. Circle through 0, 0, A 0, 0 B. Can you do it, Ram? Actually, this is thing you can do in two methods. One is by using ends of diameter as these two. So A 0 comma 0 is origin. Right? And B is
0, comma B. For today exam is complete circles and system of circles. So can you write Ranan? So this angle is 90. So angle in the semicircle means ends of diameter. So AB are ends of diameter. So what? X minus x1 A into x minus x2 0 plus y minus y1 0 into y minus y2 0. So when I simplify this, I will get like this: x square plus y square minus ax minus by equal to 0. How many of you got it? Have you got it, Ranana? Can you do the same thing by using the next method which I gave? So 3 points they gave now. So when 3 points are given, this is the method now. So minus 0 square I am subtracting. X1, Y1. Next. A square plus 0 minus 0. Next. Getting. Next. X minus 0, A minus 0 and X3 minus this thing is 0 again. Whatever this no. Y minus 0, 0 minus 0 and B minus 0 is 0. So can you simplify this now? So x square plus y square x y a square a 0 b square 0 b equal to 0. See here, dear student, in this I can take a out, in this I can take b out. So when I take a and b out, what I will get here? That of x square plus y square x y a 1 0 b 0 1 0 is equal to 0. Can you simplify that? So x square plus y square into 1 minus 0 minus x into, so this row and that column if I remove, a minus 0 minus y into b minus 0. Cut cheste. So we will get what? X square plus y square minus ax minus by equal to 0. Have you got it? So we can do by using the both the methods like this. Shall I move to the next one? Follow. Are you able to follow me? Shall I go with the next question here? First one is better, but I am giving this to get clarity how we can do with this 3 points method also. Right? All right. It's 0 minus b. Okay, nothing to worry. You will get this format only at the end. So students, diametric form, nothing is there, Rabbi. These two are ends of diametric. So you know the formula for diametric is this thing, no? This one is the diametric form formula. Apply there, you will get it directly.
Right. Okay. No issue. I might have done calculation mistake. Just check it. It's plus and it is 0 minus b. Now it is the correct. Okay. Run. Next one is parametric form of a circle. Parametric form of a circle. So this is our circle now. To derive anything, use only standard forms. Make a video on expected questions. We'll see, Rananna. Is there any possibility to expect? And we'll see that. See, first, I am unable to completely justify to you people, then how I will go to public. Public life ఎప్పుడు వెళ్ళాలి మీకు తృప్తిగా క్లాసులు జరిగి అన్ని తృప్తిగా ఉన్నప్పుడు దెన్ వీ కెన్ గో టు పబ్లిక్. ఇవాళ మార్నింగ్ ఫిజిక్స్ మిస్ అయింది, గత 3-4 రోజుల నుంచి కెమిస్ట్రీ లేదు. బట్ ఐఎమ్ గివింగ్, I will try to come Rananna, but let me give this. Even expected questions మీకు నేను చెప్పాలన్న సిలబస్ లావలే కదా మనకి. Let me complete the syllabus, my dear students, first. And don't drag me from here and there. Time మీది వేస్ట్ చేయొద్దు, నాది వేస్ట్ చేయొద్దు. బికాస్ సిలబస్ చాలా ఉన్నాయి. 28th కల్లా మొత్తం కంప్లీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. 28th is coming very soon. So please focus on this thing. All right. This is a radius, Rananna. This is origin. Here is a point Pxy. And I can take this is x and this is y and this is theta. You know what is the meaning of parametric points? If I apply cos theta formula for that, x by r I will get. So x is r cos theta. If I apply sin theta formula, I will get y by r and I will get y is r sin theta. So this is the parametric form for this. Kiran Babu, we already changed it. Focus on the class. If I have the center like this, మరి అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందో parametric form, can anyone give Rananna? It's nothing but x is alpha plus r minus r cos theta, y is beta plus r minus r sin theta. Okay na? X is alpha plus r minus r cos theta, y is beta plus r minus r sin theta. Now, the next one is, look here, Rananna, few important represent notations. Important notations. మరి దీనికన్నా ముందు ఒక చిన్న క్లారిటీ ఇవ్వనా? ఒకేసారి మళ్ళీ అక్కడ నేను చెప్పను. స్టాండర్డ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కర్వ్స్. Standard forms of different curves. Curve and its standard form. So curve name is straight line, Rananna. Its standard form is y is equal mx plus c. It's a circle. The standard form is x square plus y square is equal to r square. Parabola, y square equal to 4ax. Akash will do it. Some technical issue is there. We have to resolve it. Let me complete this part first.
ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1. Hyperbola x square by a square minus y square by b square is equal to 1. అర్థమైందా? Right, students? And rectangular hyperbola, its a standard form can be taken as xy is equal to c square. Can you write all these things? Can you write its parametric points, Ram? Can you write its parametric points? Right, students? ఇక్కడ మనకంటూ parametric points ఏమీ ఉండవు కానీ here is the parametric point is just now we wrote. We call it as P of theta. So P of theta or P of t. Can you write it? PT we call it is AT square comma 2AT. A cos theta comma B sin theta. This is A secant theta comma B tan theta. CT comma C by T. Can you write all these parametric points? So I won't explain these things at their respective topics. I think all of you got it. Shall I move to the next? Few important notations to be remembered. Few important notations to be remembered. Let me, S is equal to 0 I am taking, it's a general form for the circle. Let me give the general form of a circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. And I have 2 points P, x1, y1 and Q, x2, y2. Dear students, this may be a circle, parabola or ellipse or h-bola. It may be anything like this. Then in that case, what I can do, look here all of you very, very carefully. So the first notation is, we call S1. Do you know what is the meaning of S1? During S1, you replace with what? X square with xx1, y square with yy1, x coefficient with half of x plus x1. Similarly, y coefficient with half of y plus y1. And constant will remain as it is constant. So try to understand this. S1 is, can you write it now? xx1 plus yy1 plus g of x plus x1 plus f of y plus y1 plus c. అర్థమవుతుందా? Are you able to follow me, dear students? How many of you are able to follow this?
Okay, now we will use it to remember it in a very short form. Raswadi pratisari banda forms railem kada manam. Now what is S11? If I want S11 run, I can write S1 of 1. Generally this S1 is called a straight line. This is called a straight line. S11 is nothing but S1 of 1 means in straight line we are keeping a number. This is called a number. So what I will get, S1 is X1 square. Directly substitute wherever you have this thing. That is S1 1. So it's a number. Remember always it's a number. A number can be positive, negative, 0. Right? S1 2 Ranana. Can you give me? Means S1 of 2. Means in this S1 we have to substitute the second point. Then that fellow will become what X1 X2 plus Y1 Y2 plus G of X1 plus X2 plus F of Y1 plus Y2 plus C. This is called S21. So S12 is equal to what? S21. Can you say? Are you able to follow me, Ranana? S12 is equal to S21. S21. Both are always a number again. Right? So a number can be positive or negative or 0. Like that we can use it. Still here, how many of you got it? Amma, instead of this, if I have my S is like this. Hey, Jagatta, focus here, Ranana. Just focus here. Are you able to follow me? Still inkaimana problem unda. Because very beautiful connected concepts run on a circle, system of circles, parabola, ellipse, hyperbola, all are almost same, a small difference. ఒక్కసారి మీకు డైరెక్ట్ గా అర్థం కాకపోతే just do it again, but don't give up, because minimum 8 to 10 questions you will get run on. Why we should lose 10 marks? We are working very hard to get one single mark, to improve a mark. So my humble request is, you are at the end of the moment run. చివరి క్షణానికి వచ్చే వరకు వదిలే వాళ్ళందరూ ఫెయిల్యూర్స్. వదలకుండా ఓపికతో ఆశతో ఒక కసితో అదే దాన్ని పట్టుకున్నవాడు విన్నర్. వాడికి ఏదో ఒక బెస్ట్ కాలేజీలో బెస్ట్ ర్యాంక్ డెఫినెట్ గా వస్తుంది అన్న. దిస్ ఈజ్ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ మై లైఫ్, అండ్ దిస్ ఈజ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్రమ్ many students along with this 10, 12, 13 years of experience లో వేల మంది పిల్లల్ని మీలాంటి వాళ్ళని చూసుంటాను. My only thing is, dear students, don't give up. ఎందుకంటే ఎండ్కి వచ్చే వరకు పిచ్చెక్కుతుంటది, చిరాకు పడుతుంటది, ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎక్కువైపోద్ది, ఏం చేయాలో అర్థం కాదు, ప్రెజర్ ఎక్కువైపోద్ది, ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, పేరెంటల్ ప్రెజర్ ఉంటది, అవుట్ సైడ్ ప్రెజర్ ఉంటది, ఫ్రెండ్స్ వైపు నుంచి ప్రెజర్ ఉంటది, మన లోపల ప్రెజర్ ఉంటది, అన్నీ కలిసి ఎమోషన్స్ మనతో ఆట ఆడుకుంటాయి. ఇలాంటి టైంలోనే నీలో ఉన్నంత ఒరిజినాలిటీ హాస్ టు కమ్. In this crucial time, your originality has to come out. జనరల్ గా పచ్చి తెలుగులో మాట్లాడుకోవాలంటే నీలో ఉన్న మగతనం, నీలో ఉన్న ఒరిజినాలిటీ, ఆడతనం ఇప్పుడు బయటకు రావాలి. సిట్యువేషన్స్ వర్స్ట్ అయినప్పుడే మనిషిలో ఉన్న ఒరిజినాలిటీ బయటకు వస్తుంది. నువ్వు ఓడిపోయేవాడివా లేకపోతే ఒక విన్నర్ గా పుట్టావా అనేది, ఇలాంటి హైలీ ప్రెజర్ ఉన్న, ఎమోషన్స్ ఉన్న, ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్న రాంగ్ టైంలో ఏమంటారు, చాలా ప్రెజర్ ఉన్నప్పుడు will come out wrong. We should not give up. No. ఏం తక్కువ మనకి, ఊపిరి ఉంది కదరా భాయ్, ఊపిరి ఉంది కదా, బ్లడ్ లోపల పరిగెడుతుంది కదా, నీరు కాదు కదా పరిగెత్తేది.
డోంట్ వరీ, నీకు ఏం అర్థం అవ్వాల్సిన పని లేదురా నాన్న. ఇక్కడ కావాల్సింది ఏం అర్థం కావట్లేదు, ఏం కాదు, అవన్నీ డౌట్స్ కిందకి వస్తాయి. నేను ఎప్పుడు బిలీవ్ చేసేది డౌట్ కాదు, కావాల్సింది మనకి డూ. ఇప్పుడు చూద్దాం, నీకు ఒక 70 వస్తున్నాయి. ఇదిగో ఈ పార్ట్ మొత్తం కరెక్ట్ గా చేస్తే ఒక 10 మార్కులు పెరిగినట్టే 70 విల్ బికమ్ 80 కదరా. 25,000 సడన్లీ విల్ బికమ్ 10,000 ప్లస్ కదరా. అర్థం చేసుకోండి, గివ్ అప్ అవ్వకూడదు. ఎప్పటి వరకు అవ్వకూడదో తెలుసా? ఎండ్ ఎగ్జామ్ 3 గంటలు రాసి వచ్చేంత వరకు నీకు తెలియదు. నీకు తెలియదు కదరా ఎండ్ రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుందో. దిస్ ఈస్ ద టైమ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అమ్మా జాగ్రత్తగా ఫైట్ చేద్దాం. వదిలిపెట్టేవాడు ఓటమిని హక్ చేసుకునేవాడు. ద వన్ హూ విల్ గివ్ అప్ విల్ ఆల్వేస్ గెట్ ఫెయిల్యూర్ అన్న. Will you promise me, sir, even though I have a lot of pressure, even though I have a lot of expectation, even though I have a lot of things, but my heart is beating, my blood is flowing, and I have that burning appetite and hope and aspiration, I will never give up. అమ్మా డోంట్ గివ్ అప్ రా, ట్రై చేద్దాం రా. క్రై కాదు కావాల్సింది. నాకు ఏం అర్థం కావట్లేదు, నేనేం చేయలేకపోతున్నాను, నా వల్ల కావట్లేదు, ఏమవుద్దు అని ఏడవటం కాదురా. ఇది చేతగాని దద్దములు చేసేవాళ్ళు. నువ్వు పెద్ద మగోడు అని నువ్వు ఏదో ఇంట్లో బిల్డప్ ఎంగిల్ కొడుతుంటావు కదా, ఐ విల్ డూ దట్ దిస్ అని, అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా, జెండర్ డజంట్ మ్యాటర్, నేను అది పీకేస్తా ఇది పీకేస్తానంటావు కదా అని. ఇప్పుడు ఎండ్ రిజల్ట్కి వచ్చేవరకు ఏడుస్తావు ఎందుకు? వై యు ఆర్ క్రైయింగ్? You should try 100%. 1% కూడా లెస్ చేయొద్దు. అర్థమైంది అందరికీ? ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, ఈ ప్రెజర్స్, ఇవన్నీ ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్ లో ఉన్నాయి. But should not give up. Crying is better than trying. This is the failure attitude, Mr. Balakumar. Don't do that. రండి అమ్మా, రండి, టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. ఐ హావ్ ఎస్ అనేది ఇలా ఉందిరా. ఎస్ ఈజ్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c. రైట్? ఇప్పుడు S1 కావాలనుకుంటే ఏం చేస్తావు? ఏం లేదు, ax(x1) దీన్ని, దట్స్ ఇట్, ప్లస్ b, మిగతాంతా సేమ్ స్టోరీ. సరే సరే సార్, I'll interact with JK sir because he is teaching parallelly for both advanced and MSET people. But do you know, నిన్న మెయిన్స్ క్వశ్చన్, నిన్ననో మొన్న మెయిన్స్ పేపర్ లో 2 క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్ గా కెమికల్ బాండింగ్ నుండి వచ్చినాయి. సారు చెప్పే దాని నుంచి డైరెక్ట్ గా కెమికల్ బాండింగ్ నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ మెయిన్స్ లో వచ్చినాయి. See, he is once upon a time my colleague in China batch. Very good faculty. Very good faculty at advanced level. So if somebody comes long term here, means he is the chemistry faculty for them. Amma ayipinda? That is S1. Similarly S1, S12 like that. Randi జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. ఇక్కడ సి, ఈ చాప్టర్ మొత్తంలో 4 మోడల్స్ ఉంటాయి. Students, look here. Dear students, be focused here. Throughout circles or conic section we can call. Throughout conic section or circles. Of course, circle is also another conic.
Yes, Chaitanya and Narayana combinedly selected few set of faculty to teach to the top students. In that, once upon a time, we were colleagues. Shreya and Manjari, just focus on the class, don't get deviate. Circles and array, inka randira meeru pillalu ravai variety unnaru asalu. People are very variety, you know. మీ చిన్న అమాయకత్వం చూస్తాం నాకు జాలేస్తుంది. సర్కిల్ కానిక్ సెక్షన్ ఇవన్నిట్లో సేమ్ మోడల్స్ ఉంటాయనన్నా. హౌ మెనీ మోడల్స్ ఆర్ దేర్? యు నో 4 మోడల్స్. I am making it very easy. Try to follow me very carefully. You will have 4 models. Focus here. 4 models. Model 1. They will give one curve. This I am calling it as a curve in bracket s equal to 0. Model 1 is curve plus point. Model 2 is curve plus line. Very beautiful point. Model 3 is 2 similar curves. Model 4 is, focus here, model 4 is 2 dissimilar curves. See student, this 4th one is advanced level, so don't worry now for those who are preparing for mains and MSET. So maniki ippudu enni models? Simple 3 models. I am కంప్లీట్గా క్లబ్ చేసి చెప్తున్నా, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఫోకస్ చేస్తేనే ఒకేసారి అన్ని మార్కులు మనకు వచ్చేస్తాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ పాయింట్ అండ్ కర్వ్. కర్వ్ మే బి సర్కిల్, పారాబోలా, ఎలిప్స్, హైపర్బోలా, ఎనీథింగ్. కర్వ్ అండ్ లైన్ అండ్ 2 సిమిలర్ కర్వ్స్. సో కర్వ్ అండ్ లైన్ ఫస్ట్ మోడల్. నేను స్ట్రైట్ గా రాసుకున్నారా? So we have 4 different models and we are learning each and every model. Very carefully follow me. త్వరగా రాసుకోండి, నీట్ గా రాసుకోండి. నీట్ గా రాసుకోవాలన్నా. Can you write it quickly? Can you write it quickly? Right students? Yesterday exam you got 92. That's very good score, you know. Wow. Yelana next daniki. ఇక్కడ డిలీటెడ్ సిలబస్ ఏదో కొద్దిగా ఉంటుంది, బట్ మొత్తం క్లియర్ గా కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుని తర్వాత నీకు అవసరమైతే రాయండి, అవసరమైతే నేర్చుకోండి, లేదంటే వదిలేదురు కానీ, బట్ ఫోకస్ ఆన్ కంప్లీట్ థింగ్. రైట్? Shall I move? Students, first model is curve plus point. Avuna? I am taking my curve as s equal to 0 and my point as x1. Here 3 models are. 3 models are there. What is that 3 models, you know? Circle la undi and point P is here. Meeku marks enduku raavo cheppana, mee mind set anta diverted, perverted people lekkuntaru. Focus on the class and which part test, ఏ part test, ఏదైతే నీకు ఎందుకు రా? నీకేమైనా బిస్కెట్ ఇస్తారా? అరే ఫోకస్ ఆన్ ద క్లాస్. నీ పెచ్చనా అలా కోపం వచ్చేస్తుంది. ఒకవైపు మంచి మార్క్స్ రావాలని ఆశ ఉంది, ఊకనే డిబేట్ అవుతారు. ఇంకా నా క్లాస్లో డిబేట్ అవుతున్నా, ఇంకా మిగతా క్లాసులో నీలో ఉన్న పిచ్చి బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఫోకస్ ఆన్ ద క్లాస్. పెచ్చనాయాల
చార్టింగ్ ఇక్కడ కనపడిందంటే డిలీట్ చేపిస్తారు లింక్ మీకు. అరే మంచి కాన్సెప్ట్ రా, 10 క్వశ్చన్లు వస్తాయిరా, 10 మార్కులు పెరుగుతాయిరా, చెత్త కాలేజీ నుంచి మంచి కాలేజీకి వెళ్ళొచ్చురా, ఫోకస్ చేయండి రా అంటే ఒక సర్కిల్ ఉంది, ఒక పాయింట్ ఉందిరా, పాయింట్ Px1y1 అనుకున్న సర్కిల్ S=0. See, this point may be outside to the circle. అంతే కదా, సర్కిల్ కి బయట ఉంది కదా. This point may be here on the circle. ఇదేమో అవుట్, ఆన్. This is in. ఆన్, అవుట్, ఇన్. పాయింట్ అర్థమైందా? అవుట్ ఉంటే కండిషన్ ఏంటో తెలుసారనన్నా, S11 ఇందాక నేర్చుకున్నాం కదా, S11 దట్ ఈస్. ఆన్ ఉంటే S11, ఇన్ ఉంటే S11. Many of you got this. This is common for this curve may be circle, parabola and ellipse. ఈ మూడిట్లో ఏదైనా this thing will be valid. Are you getting what I am saying? Whereas the same thing hyperbola ఇందనుకోరనన్నా ఉల్టా అవుతుంది జాగ్రత్త. Why? The reason is hyperbola is an open curve, remaining all are closed curve. This is common for all the three. Whereas in case of hyperbola, what will happen, you know? S11 positive means it is inside the curve. S11 0 means it is on. S11 is negative means it is outside. Are you getting? Can you take this, Ranana? What a beautiful concept. జనరల్గా ఎక్కడో ఒక చోట 4 చాప్టర్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేస్తాడు, ఏదో ఒక చాప్టర్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చేస్తాడు. ఈ మే గివ్ ఫ్రమ్ సర్కిల్, ఈ మే గివ్ ఫ్రమ్ ఎలిప్స్, ఈ మే గివ్ ఫ్రమ్ ఎనీథింగ్. కెన్ యూ మూవ్ అన్న? అమ్మ నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళినా అయిపోయిందా? కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా అందరికి? So here is a question, Ranana. Can you solve and give me answer? For y square is equal to 4x, the point 4 comma k lies inside the parabola. Then k belongs to dash. Where is simple question? Inside. First write it as s. S is nothing but y square minus 4x. What is S11 should be inside for a parabola? It should be negative now. This is the list. This is the list. Out, in. In is negative. So put the point and get the answer. K square minus 16 is negative. So k minus 4 into k plus 4 is negative. Can you put it on the number line? So the answer is, try to understand here very carefully. Put the numbers on the number line like this. So I want the negative part, wavy-curvy method. Do you know? Did you remember wavy-curvy method? Otherwise, you can see today, yesterday I posted one video on inequalities. Have you gone, any one of you, that? Ela unnarana na basics. X belongs to, I need to take only negative part. So minus sign on the interval enta. Minus 4 to, that's it. Right? అర్థమైందరన్నా? Anyone has any confusion here? కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు కదరా? పాలగలుగుతున్నారు కదా? Students, shall I move to the next?
How did you got k square? Indra by point x1 y1 kada. So x1 y1 is this thing. We know now y1 square minus, we substituted it and then we'll get. Next one is, this is about first model, right? But in circle, some extra thing will come in the first model. This is a circle, here is a point P. From P to center, shortest distance from circle to the point. This is called SD, shortest distance. This is called LD, longest distance from point to the circle. So what is the shortest distance? This is called radius. Na? So we can get this now. So we know CP minus. You assume this is Q and this is some R. So CP minus R mod is SD. CP plus R formula is LD. Longest distance is CP plus R and this is CP minus R. Remember that formula. So this is about first model. They will give circle, ellipse, hyperbola like the same way for all the curves. Now move to model 2. I said only 3 models. So a little lengthy model, but we can complete it as soon as possible. Model 2. Model 2. Curve and line. What is the model 2? Curve and line. Getting up. All right. Here is my curve. And here is my line y is equal to mx plus c. Right? Curve and line. Amma ardhamautunda? Curve and line. See now, this is a common process for all the types of models. When a curve, right, Madam Sette arc, and line is there, put the line in the curve. Put the line in the curve. When I put my line in the curve, what I will get? We'll get something like this. When I simplify this, I will get something like this. I will get something like this, right? It's a quadratic equation. It's a quadratic equation, right? This quadratic equation may have a discriminant, delta. So this delta can be what? 4m square c square minus 4 into 1 plus m square into c square minus r square.
Sound is very, very uneasy. Yeah? So I will resolve Ranana. Some disturbance is coming, I think. ఇది అందరికి అర్థమవుతుందా? So when I simplify this, ఇక్కడ 3 cases ఉన్నాయి, జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి. కొంచెం జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ సర్కిల్. లైన్ ఇలా ఉంది, సర్కిల్ ఇలా ఉంది. Line may be like this or line may be like this. I think it's not my problem, it's a setting problem, Ranana. I'll do it. So here is Jagattaga focus sayandi. Amma. So this is a equation of circle lo curve lo line petasa. I will try the Bhargav and everyone. First focus on the class. So I just substituted the line and I simplified. I got a quadratic equation. I got the discriminant like this. Ikkada 3 cases unnai, jagatta. Quadratic equation discriminant we know na. 3 possibilities. Delta may be positive, delta equal to 0, delta negative, like that. So look here. When it is outside rod, delta is negative. When it is touching, delta is 0. When it is touching, delta is positive. This is called condition I am writing here. Neither touching nor touching. Neither touching nor cutting. The next one is, this is touching, called as tangent condition. This is called quadrangle, intersecting at a 2 point. Intersecting at 2 points. And this is called as a chord. Have you got it, dear students? This is called as a chord. అర్థమవుతుందా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో? ఎవరికన్నా ఎక్కడన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇందులో? Students, any doubts here? See, they will give another way also, Ranana. This is a center. Anta okay chota explain chestare, koncham focused ga ardham chesukondi. This is a center. From center to a line perpendicular distance. Do you know yesterday we discussed the mode of ax1 plus by1 plus c. It's common for any curve. It's common for any curve, Praveen. So center nunchi line ki perpendicular distance find out chesi. I am assuming that is t. And what is our line we assume? So what is that perpendicular distance from center? I am taking the center is some alpha comma beta, for example. That d can be, can you say it? Mod of m alpha minus beta plus c by under root of 1 plus m square. You can find d na. So here is again 3 conditions on d and radius. This is radius. This is radius. Can I extend this? This is also radius only.
So three conditions I am writing here. If you see for this line, R is greater than D. If radius is more than D, amma cheptara, radius is more than D ranna em arthamaindi akkada? Can you give me what you are able to follow this? When radius is more than D, it's a chord. When R is equal to D, it is a circle. This is when R is less than D, it's neither touching nor cutting. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? ఆ డయాగ్రామ్ ఒకటి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. And as this is a chord, this is meeting at 2 points, you take it as AB, and this is a midpoint of chord. Can you give me the chord length AB? See, Pythagoras theorem, you know this is a D, this is a thing, therefore this is R square minus D square. But these two are equal now because it's a midpoint. So AB is nothing but 2 times of MB, that's nothing but 2 times of R square minus D square. How many of you got this? అర్థమవుతుందా? మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తున్నా లేదో డౌట్గా ఉంది. Am I explain it in a clear way? Right up. బాబు చెప్పు. ఎంతలో అంట? సర్లే ఇంకా వెయిట్ చేయ, మరి ఏం చేస్తాం, ఆల్రెడీ కొనేస్తున్నాం నేను. అది మనం బై చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉందేమో చూద్దాం. కానీ ఫస్ట్ ఇన్ఫోసిస్ మేడం అకౌంట్లో నా అకౌంట్లో చూసి మ్యాక్సిమం ఇవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉందేమో చూడు. సో మేడం అకౌంట్లో జీరో, నా ఇప్పుడు ఇన్ఫోసిస్ ఏం లేవా, నా అకౌంట్లో చూసి కొంచెం జాగ్రత్తగా మొత్తం రిలీజ్ చేసేసి. దేర్ఫోర్ ఏంటంటే వీటిని బై చేద్దాం. 165 అంటున్నాడా గవర్నమెంట్? సరేలే, వచ్చినాక అక్కడ యాడ్ చేద్దాం మోర్. ఇంకా రైట్ చూడు, అదే ఇక దగ్గరలోకి వచ్చేస్తే ఇచ్చేసి. ఇప్పుడు 1190 ఉందా? సరే చూసుకొని ఇచ్చేసి కొద్దిగా రిలీజ్ చేయి. యావరేజ్ 95 వచ్చేటట్టు చూసుకో. ఇక్కడ కొద్దిగా రిలీజ్ చేసి కొంచెం పైకి వెళ్ళినా రిలీజ్ చేయి. సరే. రైట్. సో క్లాస్ అర్థం కావట్లేదు, అయితే అర్థం అవుతూ కానట్టు ఉంది సార్, దాన్నే డౌట్ అంట. కొంచెం ఫోకస్గా వినాలి, అప్పుడు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. వన్స్ అగైన్ రిలేటెడ్ టు రేడియస్ అండ్ డిస్టెన్స్, ఆర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్. అరే రేడియస్ ఎక్కువ ఉందనుకో కార్డ్ లెంత్ కన్నా, ఏమవుతుంది చెప్పండి? కార్డ్ లోపలే కదా ఉండేది. ఆర్ ఈక్వల్ టు డి అయితే రెండు ఈక్వల్ అయ్యేది ఎప్పుడు? టాంజెంట్ అయితేనే కదా. ఆర్ లెస్ దాన్ డి అయితే బయటికి వెళ్ళిన. దట్స్ ఇట్. This is a beautiful point. Next. So the condition of tangency antam. So condition of tangency is
Either discriminant is 0 or r is equal to d. This is a simple thing. Discriminant 0 అంటే ఏమొచ్చిందిరా మనకి 4m square ఇందాక చేసాం కదా discriminant. Go there. 4m square c square minus 4 into 1 plus m square and the next what I got c square minus r square. చూడండి జాగ్రత్తగా దీన్ని సింప్లిఫై చేసి this is equal to 0 కదా. when I simplify this thing I will get r square is equal to లేదా c square is equal to r square into 1 plus m square and c is I am getting it as plus or minus under root of 1 plus m square. And when I simplify this thing again I will get r is equal to d kada. R is equal to what is the center here? Center is 0 0, line is y is equal to mx plus c. Can you apply Ranana? Mod of m into 0 minus 0 plus c by under root of 1 plus m square, my dear students. Simplify this. The r is c by under root of 1 plus m square mod. So squaring on both sides. C square into, squaring on both sides will give you r square into 1 plus m square is equal to c square. Means you are getting both the same only, no? So this is called condition of tangency. Students త్వరగా వినండి. Different curves ki condition of tangency చెప్తున్నాను. Remember that. For different curves I am giving condition of tangency. So what are the different curves here? Right? Curve, condition of tangency. Right on here. If y is equal to mx plus c is a tangent to x square plus y square is equal to r square. Then I am taking here curve Ranana s equal to 0. Then condition of tangency is so here is write down curve is I am taking circle x square plus y square is equal to r square. Don't forget our line is y equal to mx plus c. And the condition of tangency what we got a relation between c r m. This one now we got c square is equal to r square into 1 plus m square. Point number 2. Point number 2. If I have a parabola, my C is equal to A by M. If I have an ellipse, my C square is equal to A square M square plus B square. And if I have a hyperbola, my C is A square M square minus B square. Are you able to follow this? Neat ga raskondi.
right? Right? Another 10 minutes, I'm going to close run. Yes. Question number 1, Ranana. We are just going to close another 10 minutes or 5 minutes. దీని మీద కొంచెం క్లారిటీ ఇచ్చేసి క్లోజ్ చేస్తాం. We'll discuss in the afternoon class. So for example, if somebody gives ax plus by plus c equal to 0 is a tangent to x square plus y square is equal to r square. So what will happen now? You convert, this is our standard form only, no worry. You convert this fellow into our standard form first. So what is the standard form? By is equal to minus ax minus c. Y is equal to minus a by b into x minus c by b. So our answer should be, what was the square? That is c, minus c by b whole square. C square is equal to r square into 1 plus m square minus a by b whole square. Can you simplify, Ranana? This I simplified means I'll get c square by b square is equal to r square into a square plus b square by b square. Ardhamainda? B square cancel. What I will get condition, Ranana? C square is equal to r square into a square plus b square. How many of you got this? Simple, like that. One question we will do and close. Take it up. If y is equal to 2x plus k is a tangent to x square by 4 plus y square by, or I will make it as 9 and 4 equal to 1, then k is dash. What is the condition we know? K square is equal to a square m square plus b square. What is k square is equal to? A square is 9, m is 2 whole square plus b is 4. Cut cheste. K square is equal 36 plus 4 40. K is plus or minus root 40. How many of you got this? Amma, any doubt? Are you getting any doubt, my dear students? Can you give Ranana? Same question, students. A little change I am doing. Now you have to give answer. Ellipse might be like this. Sometimes ellipse they will change like this. The same line. If y is equal to 2x plus k is a tangent to x minus 1 whole square by 9 plus y minus 3 whole square by 4 is equal to 1. Now what you will do now? Now this is a tangent to this thing, na? Banda x square by 9 plus banda y square by 4 equal to 1. Now convert this also in banda x, banda y.
So what it will become? Can you give? Instead of y, I have to replace y minus 3 is, I assumed capital Y, na shifting of origin we call. Capital Y plus 3. So this fellow can be written as capital Y plus 3 is equal to 2 times of capital X plus 1. How? X minus 1 I am assuming is Panda X. So plus, okay, now my line is, can you simplify? Y is equal to 2x. Here 2 cancel means k minus 1. So the answer will be now, this is our C. Slope will not change. Condition will remain same. So answer is k minus 1 whole square is equal. C square is equal to A square 9 into 2 square plus A square M square plus B square, right? C square is equal, did you remember the condition first of all? C square is equal to A square M square plus B square. Now that fellow is transformed like this, so answer will be what, Ranana? K minus 1 whole square is equal to again 40. But K will become what? Amma, enta mandiki ardhamaindi idi? Are you getting ra students? Ilanti question mains lo advance lo adugutuntaru. MSET kanta cinema undadu, but if they ask, you can play with that. Shall I close here and we'll discuss in the afternoon the remaining part of circle and system of circles, and we'll close it. Right, my dear students, now I am sending old videos. Please do go through that. I'll send pair of lines and circle, system of circles, and don't waste a single minute of it. త్వరగా తినేసి త్వరగా ఓల్డ్ వీడియో చూసి వెరీ గుడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అక్కడ వస్తే త్వరగా అవన్నీ నోట్ చేసుకొని గెట్ రెడీ. దిస్ సర్కిల్స్ పార్ట్, కానిక్ సెక్షన్ పార్ట్ ఈజ్ హైలీ వెయిటేజ్ 8 మార్క్స్. మార్కుల కోసం అక్కడ ఇక్కడ ఆగడ్డి ఈగడ్డి తినకుండా ఫోకస్ ఆన్ దిస్ క్లాస్, లర్న్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ కుదిరితే ప్రీవియస్ ఎంసెట్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్లు సాల్వ్ చేస్తే అయిపోతుంది. రైట్ రా? లవ్ యూ డియర్ స్టూడెంట్స్. బై బై. విల్ మీట్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్. థ్యాంక్ యూ.